అండ్ chemical admixtures వచ్చేసరికి మేడం, సో డెఫినెట్ గా మెనీ కెమికల్ admixtures ఆర్ మెయిన్లీ ఫర్ వాట్ ఇస్ దట్ వర్కబిలిటీస్, లేకపోతే స్ట్రెంగ్త్ ఎన్హాన్సింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. స్ట్రెంగ్త్ ఎన్హాన్సింగ్ అండ్ హై గ్రేడ్ కాంక్రీట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఐ విల్ షో నౌ what grades comes under high strength concretes and medium strength concretes. సో వాటిలో ఈ ప్లాస్టైజర్స్, సూపర్ ప్లాస్టైజర్స్, యాక్సలరేటర్స్, రిటార్డర్స్ ఇవన్నీ మనకి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట పిల్లలకి. సో కెమికల్ ఇన్మిక్చర్స్ ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనం సిమెంట్ పర్సంటేజ్ బేస్ మీద యాడ్ చేస్తాం మేము అంతే. సో కమింగ్ టు లైక్ ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ అన్నారు కదా, ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ ఇట్ వోంట్ ఎన్హాన్స్ ఇట్ స్ట్రెంగ్త్, బట్ గ్లాస్ ఫైబర్ it relates with the transparent concrete అనమాట. And I mean to say translucent concrete కి రీప్లేస్ అవుతుందండి. యా, సో ట్రాన్స్లూసెంట్ కాంక్రీట్ గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఈ గ్లాస్ ఫైబర్ మీద అన్నట్టు. అండ్ ఇంకోటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నప్పుడు పిల్లలు ఎటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ వాడుతున్నారు మేడం? ఐ మీన్ దే హ్యావ్ దే చూజన్ ఎనీ మెటీరియల్ ఆర్ మెటీరియల్ సార్ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఆ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ వచ్చేసి మామూలు బ్రేక్ చేసి యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ చేశారు. ఓకే ఓకే, అంటే లైక్ రీప్లేసింగ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్స్ అన్నమాట. కోర్స్ అగ్రిగేట్. ఓకే, అదొకటేనా మేడం ప్రాజెక్ట్ లో రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ విత్ బర్న్డ్ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్? అవును సార్, అదొకటి చేశారు. ప్లస్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక స్పెసిమెన్ వచ్చేసి మామూలుగా అది గ్రైండ్ చేసేసి ఆ పౌడర్ యాజ్ ఏ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిమెంట్ కూడా చేశారు. ఏ స్పెసిమెన్ మేడం? 2 బ్లాక్స్ అలా. ఏ స్పెసిమెన్ పౌడర్ చేశారు మేడం? చేశారు ఈ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బ్రిక్ నే ఫైన్ పౌడర్ చేసి. ఓకే, ఫైన్ పౌడర్ చేసేసి కొంచెం రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిమెంట్ చేసి చేశారు. ఓకే, లైక్ ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్ లైక్ అంటే నేను రీసెంట్ ఒక ఆర్టికల్ చదివాను మేడం. సో రీప్లేసింగ్ మెటీరియల్స్, సో డెఫినెట్లీ sometimes they may enhance strength or other properties, but the thing is మనం వేస్ట్ ని ఏ విధంగా రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాం, వేస్ట్ ని ఏ విధంగా రీసైకిల్ చేయగలుగుతాం, రీయూజ్ చేయగలుగుతాం అన్న దాని మీద చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు మేడం. rather than using waste material just like that, వాటి యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ కానీ, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకి సిగరెట్ బడ్స్ ఉంటాయి కదా మేడం, ఎండ్ సిగరెట్ బడ్స్ ఉంటాయి కదా. యా, సో ఆ సిగరెట్ బడ్స్ ని, సో వన్ గాయ్ యాక్చువల్లీ హీ కలెక్టెడ్ సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ సిగరెట్ బడ్స్ అనమాట. సో బేసిక్ ఏంటంటే లైక్ న్యూ ఢిల్లీలోనే పర్ డే ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఒక 50 to 60 tons ఆఫ్ సిగరెట్ బడ్స్ అనేవి మనకి రోడ్డు మీద దొరుకుతాయంట. బేసిక్ గా సిగరెట్ బడ్ లో ఏముంటుందంటే కాటన్ ఉంటుంది టు ఫిల్టర్, ఐ మీన్ స్మోక్ ని ఫిల్టర్ చేసేది ఫిల్టర్ బడ్ కాటన్ తో ఉంటుంది. సో తను ఏం చేశాడంటే ఆ ఫిల్టర్ బడ్స్ బేసిక్ ఏంటంటే సిగరెట్ బడ్స్ అనేవి వేస్ట్ కదా మేడం, సో ఆన్ ఫ్లోర్ మీద ఉంటాయి అంతే. సో సిగరెట్ తాగేసి ఆ బడ్ ని అలా పాడేస్తారు. సో తను యూనిక్ ఏంటంటే ఆ బడ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ బడ్స్ తో సమ్ కెమికల్ హీ యాడెడ్ అండ్ హీ టర్న్డ్ ఆల్ దట్ బడ్స్ ఇంటూ బడ్ ఇంటూ నార్మల్ కాటన్ అనమాట. నార్మల్ దూదిలాగా తను కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని హీఈస్ యూజింగ్ దెమ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ టెడీ బేర్ డాల్స్ అండ్ ఫ్యూ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట, రీయూజబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ని తను తయారు చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. లైక్ ఇక్కడ సంహౌ ద థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే తను హీఈస్ నాట్ రీసైక్లింగ్ ఆర్ రీయూజింగ్ ద మెటీరియల్, సో హీఈస్ రీక్రియేటింగ్ మెటీరియల్ ఇంటూ న్యూ మెటీరియల్ అనమాట. సో ఆ విధంగా లైక్ మనం స్టూడెంట్స్ ఆలోచించగలిగితే, సో డెఫినెట్లీ దట్ వుడ్ బి ద గ్రేట్ థింగ్ అనమాట. లైక్ అసలు ఆ విధంగా అంటున్నాను మేడం. లైక్ ఎలా అంటే అది సొసైటీకి యూజ్ అవ్వగలగాలి. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఫ్లాష్ బ్రిక్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్ గా వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో చాలా మంది రిఫరెన్సెస్, చాలా మంది వర్క్ చేస్తుంటారు దాంట్లో. చేస్తుంటారు. అవును, సో పిల్లలు ఈ విధంగా ఆలోచించగలిగితే లైక్ వై కాంట్ వి యూజ్ దిస్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫార్మ్. సో అలా చేయగలిగితే డెఫినెట్ మనం వేస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేయగలిగిన వాళ్ళు అవుతాము అండ్ రీయూజ్ చేయగలిగిన అవుతాము. అట్ ద సేమ్ టైం రీక్రియేటింగ్ న్యూ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దట్ అనేది కూడా మనకి కొత్త కాన్సెప్ట్ గా వస్తుంది.
ఇలాంటివి బాగా యాక్సెప్టబుల్ అవుతున్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మేడం. ఫ్యూచర్‌లో వాళ్ళ ఓన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలనుకున్నా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఒక ఐ మీన్ ఎగ్జిబిషన్స్ కానీ, ఏమన్నా కాన్ఫరెన్సెస్‌లో అటెండ్ చేయాలనుకున్నా, ఇలాంటి వాటికి త్రూ చాలా బాగుంటుంది. ఇలా న్యూ వేలో ఆలోచిస్తే డెఫినెట్‌గా చాలా బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్‌కి. ఓకే సార్. వచ్చారు సార్ 13 మెంబర్స్ వరకు వచ్చారు. స్టార్ట్ చేసి Yeah, we'll start the session. So good afternoon everyone. Guys, are you all had lunch? Yes sir. Yes sir. Good. Good afternoon sir. Are you all with a fresh mind or not? Okay, so what about the previous class? How many of gone through the previous class and remembered all these technical recommendations and codes? Under code books chusara? I mean, what are the codes listed in the presentation? Under chusara? Go through ayyara leda? Because if you go through them, so definitely you can find at least one or two. మీరు ఆ కోడ్స్ అన్ని మీరు ఒక్కసారి చూడగలిగితే, నేను మీకు షేర్ చేసిన వీడియోస్లో, సో వాటిలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మేడం అన్నట్టు రీప్లేసింగ్ కోడ్స్ అగ్రిగేట్ విత్ బ్రిక్స్ అన్నప్పుడు, సో వాటికి రిలేటెడ్ కోడ్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ రీప్లేస్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే యూజింగ్ ఫైబర్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ మెటీరియల్స్, వాటికి కూడా కోడ్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు ఆ కోడ్ బుక్స్ని గో త్రూ అయ్యారు అంటే, సో డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ very confident that how much you can make use of these fiber reinforced materials into concrete. And one more thing, please remember guys, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఎక్కడ అంటే, whenever you are using something, some new material, definitely it has to be replace the original concrete components. Okay, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి కాంక్రీట్ కి, ఐ మీన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, సిమెంట్, శాండ్, అగ్రిగేట్ అండ్ వాటర్ కదా, రైట్? సో మీరు ఏ కొత్త మెటీరియల్ యూజ్ చేసినా ఆ కొత్త మెటీరియల్ డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక మెటీరియల్ ని రీప్లేస్ చేయాలి. రీప్లేస్ చేయకుండా మీరు జస్ట్ యాడ్ చేశారనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ దట్ ఓంట్ బి ద ప్రాపర్ డిజైన్. ఓకే, అది డిజైన్ కాదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి రీప్లేసబుల్. అట్ ది సేమ్ టైం ఓవరాల్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి 1 cubic meter కి వాల్యూమెట్రిక్ కాంపోనెంట్ గా ఉండాలి. ఓకే, వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేషన్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లై యాష్ ఉన్నాను అనుకోండి, సో ఫ్లై యాష్ ని సిమెంట్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి. సో సిమెంట్ మీరు 100 grams వాడుతున్నారంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ 2% ఆఫ్ ఫ్లై యాష్, సో 100 kgs లో 2% ఎంత అవుతుంది? టేక్ 2 kgs. సో 2 kgs ఫ్లై యాష్ ఉండాలి, 98 kgs సిమెంట్ ఉండాలి. అండ్ ద సేమ్ వే మీరు ఫైన్ అగ్రిగేట్ కి రీప్లేస్మెంట్ వాడుతున్నా, కోర్స్ అగ్రిగేట్ కి రీప్లేస్మెంట్స్ వాడుతున్నా, ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా రీప్లేసింగ్ పర్సంటేజెస్ చేయాలి కంపల్సరీ. చేయకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ మీరు యాడ్ చేశారు అనుకోండి, సో అదేమవుతుందంటే కాంపోనెంట్స్ అనేవి మోర్ దాన్ 100% అయిపోతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిజైరబుల్. At the same time, coming to chemical admixtures, like as I told you, plasticizers, super plasticizers, ultra super plasticizers, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లాస్టిసైజర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ప్లాస్టిసైజర్స్ కూడా చాలా మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, లైక్ I will list out, you can just remember them. Force Rock, or else I will try to show you, you can just note down them. Okay, 1 second. మీ అందరికి నాకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా? You all can see my screen? Screen కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? Yes sir. Okay. Let me show you few companies which are supplying chemical admixtures and which are very famous, in chemical admixtures industry. చాలా స్లోగా ఉంది.
ఎంతమందికి ఈ కంపెనీ తెలుసమ్మా? ఫోర్స్ రాక్, FOSROC తెలుసా తెలీదా ఈ కంపెనీ? తెలియదు సార్. Yeah, this is a worldwide recognized company. Okay, basically it's a British manufacturers అన్నమాట. సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కెమికల్ యూజ్ చేయాలి కాంక్రీట్ లో అంటే, సో డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ అప్రోచ్ దిస్ కంపెనీ అండ్ యూ హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఫోర్స్ రాక్ మీరు జస్ట్ నేమ్ నోట్ చేసుకుని యూ కెన్ జస్ట్ విజిట్ కంపెనీ బ్రాంచెస్ అన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గర మీట్ అయ్యి లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్, సార్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐ నీడ్ ఎ కెమికల్ అడ్మిక్చర్ విచ్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ స్ట్రెంగ్త్, విచ్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ వర్కబిలిటీ, విచ్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ క్యూరింగ్, సెల్ఫ్ క్యూరింగ్. ఓకే, సో ఇలాగ మీకు ఏ అప్లికేషన్ బేస్ మీద మీకు కెమికల్ కావాలో వాళ్ళకి చెప్పారు అంటే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ రెడీ టు సప్లై కెమికల్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే పిల్లలు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్స్ హూ గివ్ దీస్ కెమికల్స్ విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 1 లీటర్ కానీ 2 లీటర్స్ మీకు ఫ్రీగా సప్లై చేస్తారు. ఓకే, బికాస్ ఇన్ ద ఇయర్ 2008 I did my BTech project on usage of chemical admixtures in concrete. So at the time ఆ టైంలో నాకు వచ్చిన కెమికల్ అడ్మిక్చర్స్ అన్ని ఫోర్స్ రాక్ నుంచి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చాయి. ఓకే, అండ్ మన ఇండియాలో హెడ్ ఆఫీస్ చెన్నైలో ఉంది అండ్ హైదరాబాద్ లో లాట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ అప్రోచ్ దెమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ కంపెనీ హూ సప్లైస్ కెమికల్ అడ్మిక్చర్స్. ఓకే, అండ్ అనదర్ కంపెనీ BASF. Okay, this is also a chemical admixtures company. So this is United States, I mean USA based company అన్నమాట. ఓకే, సో వీళ్ళు కూడా మన హైదరాబాద్ లో ఆఫీస్ ఉంది అండ్ వీళ్ళు కూడా కెమికల్ అడ్మిక్చర్స్ సప్లై చేస్తారు. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ హౌస్, మీ సొంత ఇంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ వాల్ క్రాక్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాటర్ సీపేజ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ జస్ట్ అప్రోచ్ దీస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ కెమికల్, ఓకే, విచ్ క్యాన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో అలాంటి ఒక కంపెనీ BASF అన్నమాట. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ M.E.E. ఓకే, M.E.E. So M.E.E. is nothing but Pinjala Chemicals Private Limited. M.E.E. is a USA based company and the branch which is in Hyderabad lo unna branch peru Pinjala Chemicals Private Limited. Okay, so వీళ్ళు కూడా కెమికల్ అడ్మిక్చర్స్ సప్లై చేస్తారు ఫర్ ఆల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్. సో మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ కెమికల్ కావాలి సో ఇది అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు అప్రోచ్ అయ్యి, so you can ask them, so they will supply chemicals for free of cost. Okay, so for all the problems, for every construction problem there will be a chemical, so you can make use of them and you can do a lot of research on that. Okay, so please try to remember these 3 companies which I know familiarly. ఇవి కాకుండా కూడా చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. Okay, so you can approach them and you can make use of them for your projects. Okay guys, right? Yeah, so as I told you, so that is very, very important when you are replacing something. So you have to replace based on its volume. Okay, right? So coming to the topic on coarse aggregate. So previous class lo manam cement gurinchi maatladamo, fine aggregates gurinchi maatladamo. So today we are going to discuss on coarse aggregate. Okay, so basically as we all know, coarse aggregate is a what type of material it is? What is the functioning or a characteristic of coarse aggregate in concrete, Amma? What coarse aggregate do basically? Strength. Yeah, so coarse aggregate is a strength material. Okay, so as a fine aggregate is a filler material, cement is a binder material, and coarse aggregate is a strength material, because the more volume and more weight, okay, creating in concrete is coarse aggregate. Okay, so by that aggregate is a strength material. So aggregates are the most basic material used in construction, you all know, and basically coarse aggregates are used in different construction areas. Okay, so like driveways, sideways, parking lots, streets, construction of roads, construction of building, construction of tiles beyond. Okay, so in different applications coarse aggregates అనేవి మనం basically use చేస్తాం. Okay, and one should know
So basically, coarse aggregates will provide foundation for roads ku vartam, because for different layers. Okay, subgrade, subbase, base coarse, wearing coarse. In every layer, we are going to use coarse aggregates, and in bridges, buildings, So while also making up over 90% of the asphalt pavement and 80% of the concrete mix, we are going to use coarse aggregate. Idu gurtu pettukovali. Okay, so asphalt pavement ante nothing but bituminous pavement, okay, which is nothing but rigid pavement. Okay, so rigid pavement lo 90% of material coarse aggregate untundi. Okay, and in concrete mix ante like rigid pavement, so rigid pavement is nothing but concrete pavement. So దాంట్లో 80% of the aggregate coarse aggregate ఉంటుంది. Okay, right. And on average, you ఒక చిన్న statistical value చూస్తే 38,000 tons of aggregates are necessary to construct 1 lane mile of interstate highway. Okay, చూడండి అంత quantity of coarse aggregate మనకు కావాల్సి వస్తుంది. Okay, so if you see construction of a normal building, ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలి. Okay, I mean around ఒక G+1 ఒక ఇండివిజువల్ హౌస్ మీరు కట్టుకోవాలనుకున్నా కూడా you need around 400 tons of coarse aggregate you require. Okay, so like that, coarse aggregate plays a very important role in construction industry. So why aggregate testing is important? ఎందుకు మనం కోర్స్ అగ్రిగేట్ టెస్ట్ చేయాలి? ఓకే, డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసేయచ్చు కదా. ప్రతి అగ్రిగేట్కి ఉండాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వై వీ నీడ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ అంటే, అగ్రిగేట్ యాజ్ వి నో ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఎ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్. ఓకే, సో బేసికల్లీ అగ్రిగేట్ అనేది ఒక స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంపార్ట్ చేసే మెటీరియల్. కాంక్రీట్ కి స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంపార్ట్ చేసే మెటీరియల్ ఈ కోర్స్ అగ్రిగేట్ అనమాట. మరి స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంపార్ట్ చేసే మెటీరియల్ అన్నప్పుడు అది ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా? ఓకే, సో దానికి ఉండాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ ఉందా లేదా? ఓకే, అని మనం కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి కదా. సో వై? బికాస్ టు మినిమైజ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ క్రాక్స్ కానివ్వండి, టు మినిమైజ్ ద ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా మనం వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ప్రాపర్టీస్ అనొచ్చు. సో వీటిని మనం కంపల్సరీ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద అగ్రిగేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టెస్టెడ్ టు డిటర్మైన్ దే ప్రాపర్టీస్. మనం అగ్రిగేట్స్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ ని డ్రాగ్ చేయగలం? ఓకే, వాట్ టెస్ట్స్ యూ క్యాన్ డూ ఆన్ అగ్రిగేట్స్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రాపర్టీస్? డెఫినెట్లీ వన్ క్యాన్ డిటర్మైన్ స్ట్రెంగ్త్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అగ్రిగేట్స్ టెస్టింగ్స్ నుంచి మనం అగ్రిగేట్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, అగ్రిగేట్స్ యొక్క టఫ్నెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం, అగ్రిగేట్స్ యొక్క హార్డ్నెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం, అండ్ షేప్స్. Okay, because all aggregates won't be in same shape. Okay, so there will be rounded aggregate, there will be angular aggregates, there will be flaky aggregates. So alla aggregates kuda different sizes, different shapes lo untai. Okay, so that also you have to know which size or which shape of aggregate should be used anedi kuda teliyali. Okay, and coming to water absorption, so basically aggregate is a rock. Okay, ante kada aggregate as a mineral or rock, right? So rocks basically will have absorption capacity. Okay, at a certain limits. ఒక్కొక్క దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. సో ఆ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది కూడా మనం చూడాలి. వై? బికాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఎప్పుడైతే మీరు అగ్రిగేట్ ని వెట్ అయిన అగ్రిగేట్స్ తీసుకుంటారో, డెఫినెట్ గా ఆ వెట్ అయిన అగ్రిగేట్స్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ వాటర్ సిమెంట్ రేషియో ఇన్ కాంక్రీట్. అర్థమవుతుందా? అందుకని ఎప్పుడు కానీ కోర్స్ అగ్రిగేట్ కానీ శాండ్ కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు మేక్ షూర్ దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఓవెన్ డ్రైడ్ మెటీరియల్స్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సన్ డ్రైడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఓవెన్ డ్రైడ్ మెటీరియల్స్. మీరు ల్యాబ్ లో టెస్టులు చేస్తుంటారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా బేసిక్ గా అగ్రిగేట్ ని ఓవెన్ డ్రై చేసి తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఓకే, మీ రిజల్ట్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మనం ల్యాండ్ మీద ఉన్న అగ్రిగేట్స్, డైరెక్ట్ గా అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న అగ్రిగేట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అవి వాటర్ అబ్జార్బ్ అయి ఉంటాయి. అయినప్పుడు మీరు ఆ అగ్రిగేట్స్ ని డైరెక్ట్ గా కాంక్రీట్ లో వాడారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ సిమెంట్ రేషియోలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ఓకే విల్ బి మోర్, ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకంటున్నానంటే నేను మీకు ఒక పాయింట్ చూపిస్తాను నేను. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రై కాంక్రీట్ అండ్ వెట్ కాంక్రీట్? ఓకే, డ్రై కాంక్రీట్, వెట్ కాంక్రీట్ నేను మీకు చూపిస్తాను. దేర్ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్
moisture content in soil, aggregate and fine aggregate. Okay, so that's why eppudu dried materials manam vaadali. Okay, yeah. And next, let's see what are the list of aggregate tests. Aggregates ki etuvanti test untayo chudandi. First one is impact test, crushing test, abrasion test, soundness test, shape tests on aggregate, which relates with the elongation and flakiness index, specific gravity and water absorption test, okay, and bituminous adhesion test on aggregates. Ivi aggregate test lu anamata. And one more thing, one has to know very clearly what tests should be performed based on your project. Adi chala important amma. Okay, so ante gaani aggregate test lu annaru kada ani మీ ప్రాజెక్ట్ కి అన్ని టెస్టులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ఎందుకంటున్నాను అంటే ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say you are doing project which is related to building, which is related to construction of buildings. సో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు when you are doing tests on aggregate, don't do test on impact test, don't do test on crushing, don't do test on abrasion. Enduku? Because impact load, crushing load, abrasion of aggregate, this all will takes place only when you are using aggregate in roads. Antena building lo aggregate anedi crush avutunda, building lo aggregate anedi abrasion avutunda, building lo aggregate anedi impact load untunda. Will you design your building for impact loads? No, you design buildings basically for dead load, live load, wind load and earthquake loads. Kada? Mari ee impacts anevi gaani, crushing anedi, abrasion, attrition, wearing, ivanni ekkada jarugutayi? Aggregates ki, roads lo jarugutundi. Okay, so that's how when someone is doing project on highways, okay, so when you are using aggregates there, then one should do tests of all these there. అదే మీరు బిల్డింగ్ రిలేటెడ్ కాంక్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ నో నీడ్ టు డూ దీస్ టెస్ట్ అనమాట. ఓకే, బట్ సౌండ్నెస్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, షేప్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. షేప్ టెస్ట్ అన్నిటికీ చేయాలి, బిల్డింగ్స్ కి, హైవేస్ కి అన్నిటికీ చేయాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కూడా చేయాలి, బికాస్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ విల్ గివ్స్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రిగేట్. అండ్ bituminous adhesion test, specially for రోడ్స్. వై? బికాస్ అగ్రిగేట్ కి ఆ బిటుమిన్ కి ఆ బాండింగ్ ఉందా లేదా అనేది మనకి అడెషన్ టెస్ట్ లో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ టెస్ట్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ద రికమెండేషన్స్ అండ్ ఆల్, కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఆన్ అగ్రిగేట్. సో ప్లీజ్ వన్ హ్యాస్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్. చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ లో ఎక్కడైనా బిల్డింగ్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఉందా? చూడండి, లేదు. మరి బిల్డింగ్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ లేనప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు ఇఫ్ యూ డూ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఆన్ అగ్రిగేట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్, అవసరం లేదు. ఓకే, సో అందువల్ల మీరు చూస్తే రికమెండేషన్స్ లో కూడా ఓన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని ఇచ్చి ఉంటారు. అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఓన్లీ హైవే ప్రాజెక్ట్స్ కి మాత్రమే మీరు ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ చేయాలి అగ్రిగేట్స్ కి. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్. లేదు సార్, నేను అగ్రిగేట్ కి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే నో ఇష్యూ, మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ యాజ్ పర్ ప్రాజెక్ట్ కన్సర్న్ నో నీడ్. ఓకే, రైట్. సో అలా వాటర్ బోర్న్ మెకడమ్ రోడ్స్, సారీ, సో వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ సబ్ బేస్ కోర్స్, సో అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ 50 ఉండాలి. ఓకే, సో సిమెంట్ కాంక్రీట్ బేస్ కోర్స్ ఉన్నప్పుడు 45. సో లైక్ దిస్ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూస్ అనేవి these are the maximum ranges: 50, 45, 40 for different material, bituminous macadam 35. I think you all know how to do the impact test on aggregates. Okay, impact testing machine untundi kada, you are going to drop the weight from particular height, aggregates mold lo teeskoni kada. So after sieving, so whatever material which is going to be retained, okay, on that, so is going to be the aggregate impact values, the amount of aggregate which is I mean to say impacted due to the load anamata. So ala meer definitely ga mee test lo ee recommendation values chusukovali. Okay, next let's see the other test, which is crushing value. So again here also the same. So based on the different types of roads like flexible pavements and rigid pavements, so these are the aggregate crushing value.
So for soling, for waterborne macadam roads, for bituminous macadam roads, so different crushing values are recommended by the code. Okay, me compulsory ee range lone me values ravali. Okay, if it is beyond this values, ivanni enti maximum values anamata. Okay, 50 kana takku vachindante very good, 40 kana takku vachindante very good. Beyond 40 vachindi anukondi macadam roads lo crushing value of coarse aggregate, definitely it is that aggregate is not recommendable for waterborne macadam roads anamata. Okay, so that is what these limits are clearly specifying to know the crushing value of coarse aggregates. Okay guys, right, next see the abrasion test. Okay, can anyone tell me the difference between abrasion and attrition? ఎవరైనా చెప్తారమ్మా abrasion కి attrition కి difference? Let's see, let's talk about equipments there in your lab. మీ ల్యాబ్ లో అబ్రేషన్ టెస్ట్ కి అట్రాక్షన్ టెస్ట్ కి రెండింటికి సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఒకే ఎక్విప్మెంట్ ఉందా? ఎవరైనా చెప్తారా? అబ్రేషన్ టెస్ట్ కి ఏం ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తారు? ఏంటమ్మా చెప్పండి, మన దగ్గర ఉంది ఎక్విప్మెంట్. Which equipment you are going to use to do the abrasion test of coarse aggregate? See, మీరు ఎవరు స్లైడ్ చూడట్లేదు స్టూడెంట్స్, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. స్లైడ్ లో ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. అదే మేడం, వీళ్ళు ఆన్ చేసి పక్కన ఏదో వర్క్ చేస్తున్నట్టున్నారు. అట్లయితే కష్టం అమ్మా. మేము ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము, మేడము వర్క్స్ ఉన్నా మేడము అటెండ్ అవుతూ, నేను ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తూ, మీరు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎట్లమ్మా చెప్పండి? ఏమైందమ్మా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ఫాస్ట్. What is the equipment for abrasion test of coarse aggregate? అబ్రేషన్ టెస్ట్ కి ఎక్విప్మెంట్ ఏంటమ్మా అనిల్? లాస్ ఏంజల్స్ అబ్రేషన్ టెస్ట్ మీకు ఇచ్చిన, మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్న స్లైడ్ లోనే పైన రాస్తుంది. ఓకే రైట్. ఓకే, కమింగ్ టు అట్రాక్షన్ టెస్ట్, మీకు అట్రాక్షన్ కి ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉందా సపరేట్ గా? అబ్రేషన్ టెస్ట్ పక్కనే ఉందిగా అమ్మా. అప్పుడు మొత్తం ఆన్లైనే సార్ వీళ్ళకు. ఓకే ఓకే. మొన్న టైం ఉన్నప్పుడు చూసారు సార్, మొన్న కొంచెం ఈవినింగ్ పూట కొంచెం ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ అన్ని టెస్ట్ చేశారు కానీ ఎఫెక్టివ్ ఉన్నారు. ఓ పని చేస్తాను మేడం నేను, ఐ మీన్ సో సారీ గైస్, ఈ స్లైడ్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో బికాస్ డెఫినెట్లీ మీరు చాలా మంది ఎక్విప్మెంట్స్ చూసిండకపోవచ్చు, సో కొద్దిగా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి, సో డెఫినెట్ గా నేను మీకు ఒక వెబ్సైట్ చెప్తాను. సో ఇన్ దాట్ వెబ్సైట్ యూ క్యాన్ గో త్రూ ఆల్ tests and you can see all the equipments with the clear pictures. Okay, so let me show you that first. Yeah, slow only. గైస్ మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే, సో వెబ్సైట్ లో, ఐ మీన్ గూగుల్లో జస్ట్ గూగుల్ వర్చువల్ ల్యాబ్స్. ఓకే, వర్చువల్ ల్యాబ్స్ అని గూగుల్ చేయండి, సో మీకు వర్చువల్ ల్యాబ్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. వర్చువల్ ల్యాబ్స్ మీరు చేసిన తర్వాత, ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. So when you click on civil engineering, all laboratories which are related to civil engineering, it will try to show you. And this website was developed by our MHRD. Okay, Ministry of Education, they have developed this website for the students, benefit. So ikkada meer em cheyochu ante, just you can do your experiment, okay, of all laboratories. Anni labs yokka experiments anni meer ikkada perform cheyochu.